Good morning, students. Last class we have discussed about the earthworms, type study of earthworm. Earthworm morphology, anatomy, digestive system, circulatory system, respiratory system, excretory system, reproductive system, and then life cycle fully we have discussed. So like the type study of cockroach we are going to discuss in this class. Periplanta americana, that is a zoological name of a cockroach. Periplanta americana. Cockroach is a type of cosmopolitan insect. So cosmopolitan means they can possible to cause the diseases. Okay, so disease causing insects and exhibit all the fundamental characteristics of class Insecta. So it is under the class Insecta. They can have all the fundamental basic characteristics. What are the basic characteristics present in the class Insecta? That characters are present in the cockroach. So it is classified in the class Insecta. Okay, then general cockroaches are reddish brown or black bodied with a light brown margin in the first thoracic segment. So color of the cockroach mostly reddish brown in color or black color. Okay, then at the first thoracic region, after the head, thoracic region is present. That first thoracic region, it is present in a light brown margin. It is present. They are omnivorous and nocturnal. Omnivorous. What is the meaning of omnivorous? They can live both. They can feed both herbivores and carnivores. என்ன செய்யும் plant ஃபுட்டையும் சாப்பிடும் animal ஃபுட்டையும் சாப்பிடாதான் omnivorous. Nocturnal they can active during only at the night time. That is the meaning of nocturnal. So cockroaches very actively search the food only at the night time. Okay, so they are omnivorous, nocturnal, living in a damp and warm places. Damp செகதிமா இருக்கும் இல்லையா, that places, and are quite common in kitchens, mostly in the kitchens. Then hostels, bakeries, restaurants, warehouse means storerooms. Okay, that storeroom and near the sewage and public places it is living. That is a habitat of the cockroaches. Then periplanta is a crucial animal. So crucial means they can run very fast. We will see the cockroach, suddenly we cannot see. So it will run very fast. So that is the meaning of crucial animal. It is dioecious. What is the meaning of dioecious? Sexes are separate, male and then in a female. That is the dioecious. And oviparous. Oviparous, egg laying animal. And exhibits parental care. Parental care, so that adult one they can take care of the young ones. That is the parental care. Okay, so cockroach is a cosmopolitan insect. It is under the class of Insecta. Mostly it is reddish brown in color or black color. Then light brown margin it is present in the first thoracic segment. They are omnivorous and nocturnal, living in the damp and warm places, mostly in the kitchens. Bakeries, hospitals, hostels, restaurants, storehouses, and then in a sewage. Then in a public places it is living. It is a crucial animal. Crucial, they can run very fast. And dioecious. Dioecious, sexes are separate. And oviparous, egg laying. Then parental care is present. Okay, they carry with them harmful germs of various bacterial diseases like cholera, diarrhea, tuberculosis and typhoid. Hence it's known as the vectors. So these cockroaches, they can carry the harmful germs. They can spread the diseases, number of bacterial diseases, but the germ they cannot infect the cockroach. Okay, that is the meaning of vector. So the vectors, they can carry the germs and transfer the germs from one person to another, but they cannot infect that particular germs. That is known as the vectors. So cockroaches acting as a vectors, they can carry the bacterial germs, disease causing the germs of cholera, diarrhea, typhoid and tuberculosis. But they cannot, these diseases cannot infect the cockroaches, but they can spread these diseases to the human being. So it is known as vector. Okay, two more questions they will ask, vector. Then classification of cockroach. So cockroach is the classification phylum Arthropoda. Why we are saying Arthropoda? So body is segmented but not in a repeated number of segments. It is divided into head, neck, thorax, abdomen like that. So phylum Arthropoda.
class Insecta, order Arthroptera, genus Periplanta, species Americana. So this also maybe they will ask in a 2-mark question, classification of cockroach. Okay. Now we are going to discuss about the morphology. Morphology. What is the meaning of morphology? External structure is known as morphology. The adult cockroaches are about 2 to 3 centimeter in length. So when it is mature, that mature cockroaches, it is 2 to 4 centimeter in length and about 1 centimeter in width, within and abroad. Okay, neelam, length na neelam. So it is 2 to 4 centimeter in length and about 1 centimeter in width. The body of the cockroach is compressed dorso-ventrally. Compressed na enna tattaya amikkama irukum. Edhula irundhu mele irundhu keel nokki. Okay, dorso-ventrally and bilateral symmetrical. What is the meaning of bilateral? Only one definite axis, we can divide the body into 2 equal halves. That is known as the bilateral symmetrical. So the body of the cockroach is compressed dorso-ventrally, bilaterally symmetrical, segmented and is divisible into 3 distinct regions. So body also it is divided into the segments. Then especially we can see clearly in a 3 segments, that is known as the head, thorax and the abdomen. Then the entire body is covered by a hard brown colored chitinous exoskeleton. Okay, that skeleton protect the body, that is known as the skeleton. Okay, that skeleton it is present in the outside, so we are saying exoskeleton, but that skeleton it is made up of chitin. That is one of the substance, chitin. It is brown in color and very hard. Okay, so hard brown color chitinous exoskeleton, they can entire body fully it is covered. So how the skin it is covered in our body? So like that the cockroach body it is covered by a hard brown color chitinous exoskeleton. In each segment, exoskeleton has hardened plates called sclerites. So that abdomen it is present in the segments. So thorax also it is contains in the segments. So in each segments, this exoskeleton it is covered. Then that exoskeleton has hardened plate. That plates are known as sclerites, which are joined together by a delicate and elastic articular membrane or orthodial membrane. So that each segment it is covered by a hard sclerites. These sclerites are joined together. Okay, how it is joined? With the help of an elastic membrane, that is known as articular membrane. Elastic articular membrane or orthodial membrane. Okay, so these sclerites of the dorsal side are called dorsal na enna nammulude mudugu puratha nama dorsal side appdin solluvom. So the sclerites of the dorsal side are called tergites. Okay, those on the ventral side are called sternites. நம்மளுடைய மவுத் இருக்குல்லையா அந்த சைடு தான் வந்து என்னது வென்ட்ரல் சைடு, நம்மளுடைய முதுகு தான் வந்து டார்சல் சைடு. அதே மாதிரி தான் காக்ரோச்சஸ்க்கோ. ஓகே, கீழே இருக்கிறத நம்ம வென்ட்ரல்னு சொல்வோம், மேலே இருக்கிறத நம்ம டார்சல்னு சொல்வோம். ஸோ திஸ் sclerites it is covered the entire body. In each segment it is covered. That sclerites joined together by a elastic membrane, that is known as articular membrane. Then the dorsal side of the sclerites are known as tergites and the ventral side of the sclerites are known as the sternites. They will ask the question, differentiate between tergites and sternites, like that. Okay, so you must study thorough. And those it is present on the lateral side. These sclerites are present on the lateral side are called pleurites. Okay, pleurites. So 3: tergites, sternites, pleurites. So tergites that scleroids covered on dorsal, sternites scleroids cover on ventral, then pleurites scleroids cover on the lateral side. Side நம்ம ஹேண்ட் இருக்குல்ல, ரைட் சைடு லெஃப்ட் சைடு சொல்கிறோம் இல்லையா, அதே மாதிரி காக்ரோச்சுடைய ரைட் சைடு லெஃப்ட் சைடு அந்த லேட்ரல் சைடில் கவர் பண்ணியிருக்கிறது நம்ம pleurites. Okay, can you understand all of you? Then next one is the head. The head of cockroach is small, triangular, lies at right angle to the longitudinal body axis. So the head, it is in a small triangular head. ஓகேவா, நம்ம பார்த்தோன்னே நமக்கு வெளியில் தெரியுது பார்த்தியா, அது வந்து ஹெட்டு கிடையாது, அது வந்து தொராக்ஸு. ஓகேவா, ஹெட்டுன்றது பார்த்தோம்னா காக்ரோச்சை தூக்கி பார்த்தோம்னா கீழே இத்தினூண்ட உருண்டை கவுந்தமேனிக்கு ப்ரெசன்ஸாக இருக்குது, அதுதான் வந்து ஹெட்டு. ஓகேவா, ஸோ ஹெட் இஸ் எ வெரி ஸ்மால் அண்ட் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னம்னா நமக்கு ட்ரையாங்குலர் சைஸில் இருக்கும், இதுதான் வந்து ஹெட்டு.
ஓகே, இப்போ தெரியுதா, இங்கே இருக்குதா, இது வந்து தொராக்ஸ். இதுக்கு கீழே பார்த்தோம்னா ஹெட்டு கவுந்தமணிக்கு வந்து ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்கும். இந்த ஹெட்டு தான் சின்னதாக ட்ரையாங்குலர் இன்சைட். ஆனால் நம்ம காக்ரோச்சை பார்த்தோன்னே மேலாக நமக்கு தெரிகிறது இந்த ப்ரோதொராக்ஸ் தான் நமக்கு தெரியும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த ஹெட். ஸோ ஹெட் இஸ் எ ஸ்மால் ட்ரையாங்குலர், முக்கோண வடிவமாக இருக்கும். Okay, it is a small and triangular, lies at right angle to the longitudinal body axis. அதனுடைய body and the length wise and the body பார்த்தோம்னா இந்த right angle வந்து இந்த head வந்து presence ஆயிருக்கும். Then that the mouth parts are directed downwards, so it is known as hypogamous. அதனுடைய மவுத்தை பார்த்துட்டோம், இதுதான் வந்து மவுத். இதில் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த மவுத் பார்த்தோம்னா எப்படி இருக்கும்னா கீழ் நோக்கி இருக்கும். ஓகேவா, நமக்கு வந்து டேரெக்டாக ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்குது. ஆனால் காக்ரோச்னுடைய மவுத்து அந்த ஹெட்டுக்கு கீழே அப்படியே கீழே கவுந்த மேனிக்கு வந்து ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்கும். அதை நம்ம காக்ரோச்சை கையில் எடுத்து பார்த்தா தான் நமக்கு அந்த மவுத்து தெரியும். Okay, so that mouth parts are directed downward, so it is hypogamous. They will ask in a 2-mark question, hypogamous. So what is the meaning of hypogamous? The cockroach head is a small triangular. It is present right angle to the longitudinal body axis, but the mouth parts are directed. That is the important one. The mouth parts are directed downward, so it is known as hypogamous. It is formed by the fusion of 6 segments. So mouth it is present, it is formed the fusion of the 6 segments and shows great mobility in all the direction. So that mouth parts they can have in a mobility. Mobility means move. They can move in all the direction due to a flexible neck. They can have in a flexible neck. So with the help of that flexible neck, the mouth parts they can move in all the directions. Okay, here they have given the diagram, mouth parts. Okay, it is jointed with the neck. எனக்கு நெக்கில் ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ அந்த நெக் இருக்கிறதுனால இந்த மவுத் பார்ட்ஸ் என்ன, அது 6 டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மவுத் பார்ட்ஸ். இது என்ன செய்யுமா, எல்லா டைரக்ஷன்லேயே மூவ் பண்ணுற மாதிரி ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்கு. ஓகே, கேன் யூ அண்டர்ஸ்டுட் ஆல் ஆஃப் யூ? தென் த ஹெட் capsule bears a pair of large sessile and reniform compound eyes. இது எப்படி ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்கான், லார்ஜ் செசைல் அண்ட் ரெனிஃபார்ம் ஐஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட். ஓகே, திஸ் இஸ் த ஐ ஆஃப் த காக்ரோச், திஸ் பிளாக் கலர். Okay, large compound eye. Number of smaller units are joined together to form the eye. That is known as the compound eye. Okay, so large then sessile. Sessile na enna அப்படியே அட்டாச் ஆகி இருக்கக்கூடியது. Okay, so large sessile and a reniform compound eyes. Then a pair of antennae. This is known as the antennae, compound eye, and then in a pair of antennae is present. And appendages around the mouth. Appendages அப்படின்னா என்னென்னா நிறைய பார்ட்ஸ் இருக்கும். அந்த பார்ட்ஸ் நம்ம என்ன செய்யலாம், சின்ன சின்னதாக நம்ம பிச்சு எடுக்கலாம். அதுதான் வந்து என்னது appendages. Okay, that is present. The appendages form the mouth parts which are of biting and chewing type. So இங்கே பார்த்தோன்னா இதுதான் வந்து மவுத் பார்ட்ஸ், அப்பண்டேஜஸ். நம்ம என்ன செய்யலாம், ஒவ்வொன்றா தனித்தனியாக பிச்சு எடுக்கிற மாதிரி வந்து ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்கு. இதனால தான் நம்ம இது என்னன்னு சொல்கிறோம், அப்பண்டேஜஸ். ஓகே, தென் a pair of antennae, compound eyes are present. Then that appendages around the mouth. மவுத்தை சுற்றி அப்பண்டேஜஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. Then what is the functions of these antennae? Antennae have sensory receptors that help in monitoring the environment. This is the antennae. So sensory receptors are present in this antennae. This cockroach, it is using its antennae to know the environment. அது எந்த இடத்துல பார்த்தோன்னா தெரியும் நமக்கு, அது அப்படியே ஆட்டிக்கிட்டே இருக்கும், அதை மூவ் பண்ணிக்கிட்டு ஆட்டிக்கிட்டே இருக்கும். நம்ம காக்ரோச்சை பார்க்குறப்ப அது என்ன செய்யணும்னா, with the help of these antennae contains a sensory receptors, this animal is know about the environment. Okay, that is the uses. Then that a large number of appendages are present in the mouth parts, that it is helpful to bite and chewing the chewing type of mouth parts, that appendages are present. So that is known as mandibulate or orthopterous type. Mandibulate or orthopterous type. Why we are saying orthopterous type or mandibulate? So the mouth parts, it is helpful for biting and chewing. Okay, then it is present in the number of appendages. Appendages, it is helpful to bite and chewing the food material. Okay, so we are saying, so that is known as the mandibulate. The mouth parts consist of a labrum.
labrum. That part is known as the upper lip. See the diagram. Labium and then inner labrum. Okay, labrum it is otherwise known as the for what? Upper lip. And a pair of mandibles, maxilla and then inner mandibular. In this part only it is present mandibular and a pair of maxillae. This is the first part, mandibular, and then in a maxillae is present. And a labium. Labium means lower lip. Labrum, labium. Upper lip, lower lip. Okay, both the lips are present. And a hypopharynx. Tongue it is otherwise known as hypopharynx or liguna. Okay, hypopharynx or ligna. The thorax consists of 3 segments: prothorax, mesothorax and metothorax. We will see the mouth parts. So this is appendages of the mouth parts. Okay, labium, then at the side it is present in a maxilla, then the tongue it is known as the hypopharynx, and then in a mandible, then a mandible, and then in a labium. Okay, these parts fully it is present here. இந்த மாதிரி இருக்கிறது என்னது maxillae, நடுவில் இருக்கிறது என்னது hypopharynx, tongue. அதுக்கு இது மேலே இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சர் வந்து labium. ஓகே, அப்பர் லிம்ப், லோவர் லிம்ப், லிப்பு, அப்பர் லிப் அண்ட் லோவர் லிப்னு சொல்லி இந்த பார்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து எதில் ப்ரெசன்ஸ் ஆயிருக்கு? காக்ரோச்னுடைய மவுத்தில் வந்து ப்ரெசன்ஸ் ஆயிருக்கு. ஓகே, கேன் யூ அண்டர்ஸ்டுட்? Then that thorax it is consists of 3 segments: prothorax, mesothorax, metathorax. 3 thoracic segments are present. The prothoracic segment is the largest one. இதுதான் வந்து prothorax. ஓகே, prothorax, mesothorax, metathorax. இது வந்து abdomen. இது 3 தான் வந்து thorax. இந்த 3 thoraxல இந்த prothorax தான் என்ன? the largest segment. Okay, the head is connected with thorax by a short extension of prothorax called as neck. இந்த prothoraxல இருந்து ஒரு சின்னதா ஷார்ட்டா ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் இருக்கும். அந்த எக்ஸ்டென்ஷன் மூலமா தான் இந்த காக்ரோச் வந்து என்ன செய்யுது? கனெக்ட் ஆயிருக்கு. அந்த காக்ரோச்சுடைய ஹெட் வந்து இந்த thoraxல கனெக்ட் ஆயிருக்கு. அதை நம்ம நெக் அப்படின்னு சொல்லலாம், அல்லது செர்விகம். Okay, so small extension it is present in the prothoracic region. They can connect the head into the thorax. Okay, that small extension is known as neck or cervicum. Then each thoracic segment spears a pair of walking leg. இதில் ஒரு இதில் ஒன்று. ஓகேவா? ப்ரோத்தொராக்ஸில், மீசோத்தொராக்ஸில், மெட்டாத்தொராக்ஸ்லன்னு சொல்லி 3. Okay, walking legs are present. So 3 pairs of walking legs are present. That legs it is otherwise known as hexapoda. What is the meaning of hex? Hexonally 6. So 6 feet are present. So 3 pairs of walking legs are present in these 3 thoracic segment. All 3 pairs of walking legs are similar and each leg consists of 5. இந்த லெக்கை பார்த்தோம்னா ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இதில் என்ன ப்ரெசன்ஸ் ஆயிருக்குன்னா 5 செக்மெண்ட்ஸாக இருக்கும். அப்படியே நம்ம தனித்தனியாக பிச்சு எடுத்துடலாம். அந்த 5 இந்த லெக்கவே 5 பார்ட்ஸாக நம்ம பிச்சு எடுத்துடலாம். அதனால நம்ம இது என்னன்னு சொல்கிறோம்? அப்பண்டேஜஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, த லார்ஜ் ஒன் இஸ் நோன் அஸ் த ஹாக்ஸா. தென் ட்ரோகேண்டர்ன்றது சின்னதாக இருக்கும், இந்த ஜாயின் பண்ணுறது. அண்ட் தென் ஃபெமூர்ன்றது என்னது? லாங் அண்டு ப்ராடாக இருக்கும். தென் டிப்பியா, லாங் அண்டு திக் கீழே இருக்குது. அண்டு டார்சஸ், கீழே முனியில் இருக்குது. ஸோ த லாஸ்ட் செக்மெண்ட் லெக் டார்சஸ் ஹேஸ் 5 மூவபிள் ஜாயின்ட்ஸ். இதில் மட்டுமே எப்படி இருக்கான்? 5 மூவபிள் ஜாயின்ட்ஸ் வந்து ப்ரெசன்ஸ் ஆயிருக்கு. ஓகே, ஸோ வி ஆர் சேயிங் போடோமியர்ஸ் ஆர் டார்சோமியர்ஸ். இந்த டார்சஸில் 5 மூவபிள் ஜாயின்ட்ஸ் ப்ரெசன்ஸ் ஆயிருக்கிறதுனால நம்ம இதை என்னன்னு சொல்கிறோம்? போடோமியர் ஆர் ட்ராசோமியர். So cockroaches has 2 pairs of wings. The first pair arises from the mesothorax. Okay, the first pair it is arises from the mesothorax. The first pair and protects the body. This one it is arises from the mesothorax. Then they can protect the body. இது அப்படியே பாடியில் அடியில் இருக்கும். இதுக்கு மேலே தான் விங்ஸ் வந்து ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்கும். இது வந்து அடியில் இருக்கும். இதுக்கு மேலே தான் இந்த பேர்ஸ், இந்த மீசோதொராக்ஸ்லேருந்து அரைஸ் இருக்கக்கூடிய இந்த பேர் ஆஃப் விங்கையே மேலே இருக்கக்கூடிய விங்ஸ் வந்து அப்படியே கவர் பண்ணியிருக்கும். இது 2 விரிஞ்சு இருக்குது, இங்கே 2 ஒன்றா இருக்குது. இது அடியில் இருக்கும். மீசோதொராக்ஸில் இருக்கக்கூடிய பேர் ஆஃப் விங்ஸ்
they can protect the entire body. Okay, they can take in a rest, and hind wings when at rest. Okay, so and they are called electro or tegmina. Okay, that wings it is taking in a rest. பறக்காம இருக்கிறப்ப அப்படியே ரெஸ்ட்டாக இருக்கும். ஓகே, அதை நம்ம hind wings அப்படின்னு சொல்கிறோம். Which pair of wings arises from the mesothorax, that is known as the hind wings. Then that one they can protect the body. It is otherwise known as electro or tegmina. Then the second pair of wings arises from the mesothorax and are called used in flight. That wings only it is using for the flight. Cockroach they can fly. Okay, so the abdomen of both the male and female consists of 10 segments. This is the abdomen. So this abdomen in both male and then female, it is present in 10 segments. 10 segments are present in the cockroach abdomen in both male and then in a female. Okay, so each segment is covered by a dorsal tergum, ventral sternum. Between them a narrow membranous pleuron on each side also is present. Before we have seen sclerites, it is covered by the dorsal, that is known as the for what tergites, sternites, pleurites னு பார்த்தோம் இல்லையா. இது எல்லா செக்மெண்ட்ஸில் இருக்கிறதுனால நம்ம ப்ளூரலில் சொல்கிறோம். tergum, sternum, pleuron அப்படின்னு சொல்கிறோம். Okay, so in female, 7th segment is boat shaped and together with the 8th and 9th segment. ஃபீமேலினுடைய காக்ரோச்சை மட்டும் பார்த்தோம்னா இந்த அப்டாமனில் இருக்கக்கூடிய 7th செக்மெண்ட் எப்படி இருக்கும்னா ரொம்ப ப்ராடராக போட் ஷேப்பில் இருக்கும். Why it is present broader and boat shape? It is combined with the 8th and 9th segments. Okay, then it is forming one of the broodna or a genital pouch. They can produce அந்த எக்கை வெளியேற்றக்கூடிய அந்த ஒரு கேஸை வந்து அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். Okay, that is known as the brood or genital pouch. Okay, whose anterior parts contains female gonopore. Female gonopore. அந்த போட்லேயே அந்த ஸ்டெர்னத்தில் ஆன்டீரியர் பார்ட்டில் ஃபீமேலினுடைய gonads அந்த ஃபோர்ஸ் அந்த எக்கை வந்து வெளியேற்றக்கூடியது ப்ரெசன்ஸ் ஆயிருக்கு. Then the spermatical pores, collateral glands and posterior parts constitutes the oothecal chamber. இந்த பார்ட் spermatical pores, collateral glands and இதெல்லாம் எங்கே இருக்குன்னா posterior இதில் வந்து ப்ரெசன்ஸ் ஆயிருக்கு. Okay, and then oothecal chambers also is present. So in that oothecal chambers they can produce the cocoons. In male, this is the female. The next one is the males. In males, the genital pouch lies at the kind end of the abdomen. Abdomen உடைய லாஸ்ட்ல இந்த kind endல என்ன இருக்கும், genital pouch, அதாவது ஸ்பெர்ம் வெளியேற்றக்கூடியது வந்து presence ஆயிருக்கும். Okay, so it is present in the abdomen dorsally by the 9th and 10th segments. டெர்காஸில் அது ப்ரெசன்ஸ் ஆயிருக்கு. வென்ட்ரலி 9th செக்மெண்ட்டில் மட்டும் இருக்கும். டார்சல் பார்க்குறப்ப 9th and 10th செக்மெண்ட்ஸில், வென்ட்ரலில் பார்க்குறப்ப 9th செக்மெண்ட்டில் மட்டும் ப்ரெசன்ஸ் ஆயிருக்கும். இட் கண்டைன்ஸ் டார்சல் ஆனஸ் அண்ட் வென்ட்ரல் மேல் ஜெனிட்டல் போர்ஸ். அந்த 9th செக்மெண்ட்டில் பார்த்தோம்னு சொன்னோம்னா டார்சல் சைடில் ஆனஸும் வென்ட்ரல் சைடில் மேல் ஜெனிட்டல் போர். ஜெனிட்டல்னால என்னது, அந்த ஸ்பெர்ம்ஸை வெளியேற்றக்கூடிய அந்த துளை, போர்னா துளை வந்து ப்ரெசன்ஸ் ஆயிருக்கு. In both the sexes, the genital apertures are surrounded by a sclerites called gonophysis. So sclerites நால என்னது, body covering. இந்த ஜெனிட்டல், அதாவது ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸை சுற்றி அந்த ஜெனிட்டல் ஓப்பனிங்கை சுற்றி ப்ரெசன்ஸ் ஆயிருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்க்ளீரைட்ஸை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், gonophysis. Okay, male bears a pair of short and slender anal tail in the 9th segment. In male எடுத்துவோம், it is contains in a a pair of large slender shaped bone structure that is known as the anal tail. Okay, but this anal tail is absent in female. Okay, so மேலுக்கு மட்டும் இருக்குது. இந்த anal tail வச்சு நம்ம என்ன செய்யலாம், மேல் and then female நம்ம ஈஸியாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம். In both the sexes, the 10th segment bears a pair of jointed filamentous structure that is known as the anal cerci. Both male and female, 10th segment is present in anal cerci, but in 9th segment in male alone it is contained in anal tail. Okay, then anal cerci and bears a sense organs that is receptive to vibrations in air and land. So that anal cerci, it is contains in a sense organ, then it is receive the
sensation in the form of vibration in a land and then on the in air and on land. The seventh sternum of male has a pair of large oval apical lobes or gynovalvular plates which form a heel-like structure which distinguishes the male from the female. So நம்ம female என்ன பார்த்தோம், 7th sternத்துல boat shape-ஆ இருக்கும், 8th 9th segment எல்லாம் சேர்ந்து join ஆகி boat shape-ல இருக்குன்னு பார்த்தோம். ஆனால் மேலில் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா it is present in a large and oval apical lobes are present. ஒரு அறை மாதிரி இருக்கும், அதை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், கைனோவால்வுலார் பிளேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இட் இஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் டு ஹீல் த ஸ்ட்ரக்சர். அது ஏதாச்சும் டேமேஜ்னா அதை சரி பண்ணக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சர். திஸ் இஸ் ஒன் we can differentiate the anal sepsi and then 7th segment of a sternum in both the male and female. We can distinguish easily male cockroach and then in a female cockroach. Okay, can you understood all of you the morphological structure of cockroach? Okay, then they have given one of the, do you know, one of the fastest moving land insect is the cockroach. நம்மளுடைய லேண்ட்லேயே ரொம்ப வேகமாக நம்ம சொன்னோமா ஃபஸ்ட்டேவும் ஸ்வீட் ரன்னர், க்ரூசியல்னு என்ன ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ரன் பண்ணுறது. ஸோ தே கேன் மூவ் அஸ் ஃபாஸ்ட் அஸ் 5.4 கிலோமீட்டர் பெர் ஹார். ஒரு மணி நேரத்தில் அது எவ்வளோ கிலோமீட்டர் ரன் ஆகுதான், 5.4 கிலோமீட்டர். ஓகே, கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆல் ஆஃப் யூ த மார்ஃபாலஜி ஆஃப் cockroaches. Okay.